안녕하세요. It is emo girl Bella here, and I am here to do a Stray Kids reaction video of 투키즈룸. I have Yongboki and Seungmini here for episode 6. So I'm really excited for these two. I am quite a bit of a fashion and makeup hair enthusiast, so I'm really into just about everything that idols like do and put out and all the stuff that they have to show for us. But I also really love to just kind of see them sit down and interact with each other and really share their feelings and things like that. It makes such a big difference to me. So though I love the other side of everything idols do, I absolutely love to watch them all sit together and do their thing. I've watched everyone before this, so this one is the new one that just came out, and I'm going to do a little reaction on it, so I'm excited for it. So let's get my glasses ready, because I'm blonde, and let's get into this reaction. Let's go. 싸운 적 없어. 싸운 적은 없어. 싸우고 싶냐? 내가 치니까. 귀엽다. 투키즈룸, 필릭스, 승민. You're so cute. 아, 키워요. 아, 나 여기서 앉았으니까. Why did Seungmin right off the bat just say, I'm gonna kill you? So it's so brutal. 들어와. 아, 좋아. Oh, he's so cute. Cute. 뭐하고 사냐고? 우리 같은 숙소야 임마. 둘의 조합은 상당히 잘 맞는 조합인 것 같습니다. 맞아. 네. 공방이 완벽한 케미예요. 공방이 맞아. 공격과 강호가 완벽해. 맞아. 여기서 공격을 하면 네가 그렇게 나온다 공격을 해. 여기서 방어하고 디펜스하고 바로 라이트 훅으로 치는데 그걸 또 이렇게 맞고 바로 레프트 훅으로 딱 KO를 시켜버리는 거야. Honey just explaining a whole UFC fight they go through. I love that. 밥을 먹으려고 해도 I'm just gonna straight up say, like, Yongboki, like, they just have so much energy, and I love it. And I always like to think that Felix is like, I always think of him as someone who has like an insatiable amount of energy, and he doesn't always show. I mean, he shows it a lot, but I feel like he shows it way more in a more comfortable setting around his members. So I can only imagine how like crazy and funky he acts. Same thing with Seungmini, of course. We all know he plays so sweet, but he's insane. We all know it. 말해. 내가 맨날 물어보잖아. 뭐 안무 연습하거나 뭐 편집하 뭐래 이러면 내일 촬영 있어서. 맨날 그러잖아 너. 진짜 타이밍이 너무 아쉬워. 내가 요새 운동을 하잖아. 그러니까 내가 어이가 없어. 저번에 His please call you out. 그러다가 새벽 3시인가 그때 이제 운동 끝내고 너 뭘 먹고 있는 거야. 나 저녁 먹잖아. 저녁도 안 먹은 날이었어. 그래, 한 2-3번 정도 있었다. 잘 먹어야 돼. Aww. 있잖아. 봐봐, 나 얼마나 잘 He just cares about his eating habits. 오늘은 좀 잘 먹더라. 아니, 내가 봤을 때 쉬는 날보다 오히려 촬영 있는 날에서 잘 먹는 것 같아. 그렇지 않아? 뭔가 스케줄 있으면 밥을 챙겨주시니까. 근데 또 밥마다 다른 게 우리 스케줄 할 때마다 맛있는 밥을 많이 먹잖아. 그렇지. 그렇다 보니까 Same. 내가 살찔 때도 있고 좀 부어있거나 그런 건 진짜. Oh, I'm the same way. Totally. I totally get that. I totally get where Felix is coming from there. Like, it probably looks super unhealthy to eat that way, but he's someone who obviously diets a lot. You know, on Bubble we always hear about his dieting habits and stuff, and so he's saying when they have really good food, depending on the food, when they're about to go on to like shows and like, you know, different events and stuff, then he eats and he like indulges a bit, but he has to like watch it. It's a hard life. I can't imagine like, you know, being an idol and always trying to like diet and stay in shape. So yeah, that's a lot rougher than, like, I have no excuse. Like my schedule does what exactly? Like I just need to eat better. 근데 약간 나름 하나의 뭔가 그런 의도일 수도 있는 게 하도 하니까 나도 계속 댕냥스쿨 언제 나와 이래. 일부러 그런가 싶기도 우리가 그동안 좀 외면하고 있는 게 하나가 있어. 댕냥스쿨을 스테이도 어느 정도
해야 돼. 작년에 한 번인가 그 요리하는 거 현진이랑 같이 했던 거 하나 있는데 올해도. Oh gosh, don't get me started on the Vlives, the cooking Vlives. 근데 솔직히 그때에 비하면 저는 모르겠는데요. 그 용복이 베이킹 실력과 요리 실력이 늘은 것 같아서 이제 너가 좀 주도적으로 날 이끌어주면은 굉장히 열심히 할 수 있을 것 같아. 아 진짜? 그때는 우리 둘 다 아무것도 몰랐잖아. 아 그치. 스튜디오 같은 요리 스튜디오를. They really were. It was so bad. 그래 쿠키 정도는 해야지. 너가 제일 자신 있는. Yeah, I wasn't even a stay back then when they were doing the cooking Vlives together, which is so sad. But you know, watching all of them, it's like these two, they just always made a mess. That's what made it so entertaining. So, you know, they've grown. They've grown, they say. 만들고 또 추운데 그건 한 3시간 정도 걸리지. 너무 오래 걸려. 그래서 뭐 근데 꼭 베이킹 아니어도 돼. 그냥 우리 간단한 생각하는 뭐 무슨 도시락 만들어도 되고 그냥 되게 심플한데. Yeah, he said, let's put out the dishes. Like, let's go. Let's do something, you know, fun and cute. 내가 한번 찾아볼게. 너가 이제 아직 그런 걸 잘 모르니까. Deal. 치킨 엄청 먹어. 치킨 엄청 먹어. 근데 또 그게 갈린다. 용복이는 양념을 좋아해. 양념을 좋아해. 양념치킨을 좋아해. 걔 맨날 노랑통닭 먹잖아. Chicken conversation. 소스 엄청 찍어 먹잖아. 아 그래? 승리는 소스 그런 거 근본 안 해. 근본 아니라고 지금 안 해. 릭스만 보면은. Disgrace. No, I'd have to beg to differ with Sengmini. Sorry, but I'm a sauce bitch. I need all the sauce. Drenched uncomfortably. Chicken. Chicken. I love it when he does that. 이몽이 뭐야? 삐약이 삐약. 아니 치킨이라니까. 치킨. 오빠는 왜 미래 치킨이 될 장이야. 아니 근데 왜 치킨이야? 꼭 치킨이어야 돼. 이렇게 말하면 좀 마음이 아픈데 병아리는 잘하면 뭐가 되죠? 그래서 내가 잘하면 근데 병아리들아 미안하다. Sengmini's so brutal. Like, why? 그건 좀 그런. He's so cute. I cannot with them. 아니야. 근데 솔직히 말하면 댕냥은 난 댕냥 좋아. 나도 좋아. 너 좋아해? If you can't, that's cute. 나 이거 완전 Cute. 나도 마음에 들어. 댕냥 지옥 어때? 지옥. 그런데 나쁘지 않아. 댕냥 하늘 아닌 거. He's like 댕냥 지옥. so. He has the most innocent face, but he's so dark. 왜냐면 다 망칠 거니까. 예. 예. 약간 요리 컨텐츠란 말이에요. 승민이 형이 요리 자신 없어서 그런 거. 아 그런 걸 수도 있어. 그 봤어. 그 예전에 그 뭐냐 팬케이크 만드는 거. Classic. Classic. 진짜 와 만드는 거. 용복이 혼자 만들면 그렇게 잘 만들지. 항상 둘이 만들면은. Yes. Okay. I agree with that though. I agree with Innie there. I do think Yongboki does really, really well by himself, obviously. But then him and Seungmini get together and it's a total mess. And I mean, even on the Vlive with Seungmini and Hyunjin, the Christmas Vlive, like just baking the cookies, like that was a total mess. It was so fun, but like when he gets someone in there, I don't know what happens. 그래. 염색 머리 잘하는 너무 신기해. 365일을 탈색물로 살잖아. 그런데도 머릿결이 좋은 게 낫지. 머리 감을 때. So let's keep up. 흑발도 잘. Bleached hair. 괜찮은 거야. 흑발보다는 난 염색. 염색이 잘. 우리 멤버들 다 같이. 그래서 걱정. Everybody thinks so. 평생 탈색 머리를 살 수 없어. 그렇지. 이제 그런 게 있어. 염색하면 사람의 그 생각하는 방향. It is the way you think. 행동이 달라져. 그런 게 있대. 예를 들면 내가 He looks so taken back. 살짝 내가 생각하는 나이 생각하면서 Yeah, 내가 하는 행동이 좀 바뀔 수도 있어. Oh yeah. Oh yeah. No. Oh I took it all the way back. I totally agree with that. 100%. I 100% agree with Felix's comment about whenever you change your hair color, it sort of changes the way that you act, the way that you think, the way that you kind of perceive yourself. That's so accurate. I don't know if a lot of people like think like that or they understand that theory. Like
maybe Seungmin just doesn't dye his hair enough, but I think especially for people that go from dark hair and they go to blonde or like a really intense blonde, that's a whole type of attitude. And it really changes your features as well. Like super blonde hair, it gives you more of a matured look versus darker hair gives you more of a sort of like youthful, like plump look. Something about light hair and the bleach that just reflects off your skin and changes around the shadows that's happening and like the lighting really, I guess, of your skin and like your structure just looks different and you have more of a fierce kind of matured look to you, and that would in turn change kind of like the way you think. I mean, like that's like such a like real raw opinion right there. Not even like opinion, it's a raw fact. Like it is so true. Like you imagine going from dark hair and then all of a sudden you're just like super intense, like you kind of like naturally play that part of being that person. And it kind of makes me think of Hyunjini whenever he going all throughout, if anybody, you know, has noticed and watched, you know, a lot of their videos, whenever Hyunjini has this like longer, like these longer, darker locks, and he has this kind of like Prince haircut, he seems so soft and he's just so like innocent looking and all bubbly, and then like the moment he cuts it into this like a bit more of a different shape and it's bleached blonde, he just all of a sudden seems like he aged like hardcore and he's like on another like type of level. You know, I feel like for Felix it's kind of a bit different too because he's known as just like the cutest little chick, you know, and but whenever they style Felix's hair, they'll really do it in this cute way. They'll flick his hair out, they'll flip it, they'll do all these really kind of adorable styles, so he can get away with a lot of different, you know, attitudes with it. But it still changes things. You still feel a type of way. 아니야. 그렇진 않고. It's funny. 조금씩 그러니까 하는 행동이나 좀 달라질 수도 있다는 거지. 그런 뭐 얘기도 많이 들어봤어. 뭐 숙소에 이사하고 그냥 어느 날에 너가 나가고 있어. 학생은 어디 갔대? 나 복싱. 복싱? 갑자기 복싱이 안 어울리긴 해. 안 어울리긴 해. 안 어울리는 게 아니라 너가 평소에 너가 했던 것들 중에 복싱이 너무 새롭게 약간 듣게 돼서 그래서 복싱이구나. I wonder if that's what he's talking about on Bubble. He said he has to take class. Is he taking boxing? 굉장히 열심히 뭐 Okay. 음악적으로 많이 하고 공부도 열심히 하니까. Seungmin's so hardworking, you guys. 복싱까지는 That man does the most. 새로웠어. 되게 완전 복싱? 어떻게 될지. That's sick. 진짜 아무것도 없네. 아마 이거 한 맞고만 있을 거야. 근데 오랫동안 하지 않았어? 이제 얼마 한 달? Oh, okay, okay. 사이사이에 다녀야 되나 보니까 매일 나오고 Mm-hmm. 너가 해봤을 때 정말 생각보다 그 주먹질하는 게 한 10배 힘든 것 같아. Oh, he's so soft. 콤보가 되게 많아. 팔이 안 뻗어지지. 너 마지막 가서 안 뻗지. 이거야. 나도 그랬어. Oh, I would have to protect him. I'd have to throw down for him. If I was ever around him, I'd throw down like, I got you. 이게 진짜 웃겨. 근데 이상하게 다 알아들어가지고 나는 너무 웃겨 진짜로. 근데 Yes, 원래 it's kind of like whenever they interact, it's just like have to make these noises or like, you know, do these like little, just these little things, and you can definitely tell they understand, they get each other for sure. They're so cute. And I just can't help always laughing. Did I talk right? I just can't help always laughing at them. They're so funny. 되게 못 일어났었잖아. 근데 요새 아침에 되게 잘 일어났고. 그래? 모르겠어. 잘 들려. 근데 항상 근데 왜냐? 너무 네 목소리 항상 들을 때마다 너랑 이엔이 그게 들려. 일어나. 진짜 그것 때문에 바로 깨졌어 눈이. 내 꿈이 Oh wow! Wait. 꿈꾸 있다. That's funny. 왜냐? 너무 네 목소리 항상 들을 때마다 It's very specific. Then every morning.
네 목소리가 들려가지고 상상을 했어. 일어나야 되는 시간이기 때문에. 네 목소리 들으면서 Someone said it's time to wake up. Get up, let's go. 진짜 얼마나 절망스러울까. 쟤네들 뭐 하고 있니? That's so cute. The McNays just being like extra wild. 베이킹도 전에 비해 좀 My throat just like died when I said that. 쌓여진 상태로 하는 거 같아. 숙련도가 쌓였다. 오븐도 있고 이제 오븐도 있고. We've come a long way. 마음껏 사오고 특란으로. In such a short time. 특란 30분. 와 너무 힘들게 서. 계란이 이따만한. 나 더러워. 이따만. 일단 둘 다 되게 착해요. 근데 용복이는 뭔가 되게 선하게 착하고 승민이는 약간 사악하게 착하고. That's so right. That's so perfect. 창빈이 형을 정말 시민이다 싶으면서 그 주변에서 피드백을 해줘요. 아 창빈 컨트롤 방법. 재질을 막 해주더라고. 나는 근데 전혀 안 났거든. 용구 형은 나한테 카톡으로 혹시 아까 기분이 나빴어? 아니 근데 솔직히 말할게 용보가 그렇게 카톡까지 날릴 정도다? 네가 기분이 나쁜 표정이었던 거야. Yeah. 아 이제 Knowing Vinny. 나를 그게 맞긴 나를 맞아. 채무하는 기가 아니, 동생들이 있어. 장난치면 좀 다 받아줘 나처럼. 이상하고 웃겼던 게. They are funny. They're funny. Vinny just has this like natural like Biss face all the time, so I totally get why that'd be confusing. That's always I guess been a thing, you know. And he's just being him. He's just being Vinny. 되게 신기했어. I love the Hyuns. They all have their way. 맞아, 그냥 기절 그게 침대도 아니에요. 그냥 기절 공간. 기절 올라가. 아침에 이제 알람 울리면 나오고. 밤에 자기 전에 올라가. 거실에서 일기 쓰고. 근데 가슴 끼칠 공간도 별로 없어가지고. Jeez, that's rough. 그치. 난장판이었지 그거. 근데 드디어 네가 너만의 공간을. 잠이 진짜 잘. 그래 잘 수 있을 때 잘 수 있고 난 계속 자잖아. 되게 오래 가. Yeah. Get your rest in. 처음에 이상했는데 너가 이미 매트를 깐 거야. See, I absolutely love that. I mean, if you're someone that, you know, doesn't understand stuff like that, like when it comes to space and being where you're at, like these idols, they didn't have a lot, you know, when they started out. They were just like a lot of other people. They didn't have a lot going on. They had to work really hard to, you know, step up. So I always have such mad respect for them. And I know, of course, it's not just Stray Kids. There's so many idols out there that do just as much work and go through just as much hardships in so many different ways of their own. So I always have such mad respect, you know, especially when I hear, you know, the stories of them starting out, and when you see that they're tiny cramped spaces that they were in, and they really worked for it, and they really were able to have those different memories because of it. So mad respect, always. 맞아. 그래서 카페트 이런 거 이거 카페트. 바로 그냥 생각해놓은 대로. 그리고 그 뭐였더라? 빔 프로젝터. 맞아. 그것도 센스 있어. 세가지고 장난으로라도 뭐라고 해도 아니면 그냥 진짜 있잖아요. 근데 릭스는 그걸 모든 걸 다 받아쳐주는. 심성이 너무 착해가지고 걔가 귀찮든 안 귀찮든 다 받아줘. 그게 스펀지 같은 느낌이야. 스펀지 같은 느낌이지. 우리가 싸웠던 적이. I feel like they very much show those things that they're talking about. Like they really show that. 주먹으로? 너 복싱하잖아. 나는 이거밖에 못해. 너 복싱하고 뭐? 한 달 동안 나는 나 일주하고 포기했어. 그래서 2단 겹차기 가능하잖아. 2단? 발차기? Double side kick? Like, 누가 이렇게 쳐? like a double toaster kick? Double side toaster kick? That 내가 sounds 워낙 sick. 좀 원래 조용한 편이잖아. 근데 승민이의 이 공격 덕분에 릭스도 좀 더 약간 텐션이 올라오고 그러니까 그게 좋은 거야. Yeah, they love to play. 아까 노래 뭐 열심히 하고 노래 신경을 많이 쓰잖아. 항상 대단. 근데 이제 콜라보 좀 안 해본 스타일. 그런 것들은 Same. 되게 많이 Same. 기대해. 내 기대할 만큼 그게 잘 나와서. 그래서 특히 킹덤 Always 때 top notch. 너가 딱 보컬 라인 쪽에서 이제 되게 무대를 열심히 했잖아. 근데 또 되게 멋있었어. 그 무대에서 노래하는 모습을 봤을 때 그게 생각 많이 났어. 너가 예전에
받으러 가고 새벽에 다시 돌아오고 창빈이 형이랑 되게 그 모니터 하면서 보고 있었거든. 창빈이 형이랑 내 옆에. 형 표정이 울컥할 뻔했어. 아까 Benny. 창빈이랑 얘기하는데 막 자기 울 것 같았던 거. 진짜 Yeah. 눈물 눈이 빨개지는. I mean, yeah, like, come on, like, Seungmin, when he sings and when he gives himself, like, he gives everything. Like, his performances are just immaculate, and he works so hard. Like, it's so clear and it's so obvious. So I definitely get that. Like, I couldn't imagine. And you know, if our Vinny is crying, or if our Vinny is tearing up and holding back tears, means a lot, I'm sure. 도와주는 사람들이 이렇게 얘기를 해줄 때가 가장 내가 그래도 열심히 잘하고 있구나라고 느끼게 되는 그 순간인 것 같아요. 소중하다. 그 순간을 볼 수가 있어서 너무 소중하다고 생각해. 스페셜, 진짜 스페셜 moment. Yeah. 나는 너 인상 깊었던 거는 없지? 있지. Oh. 너무 랩을 많이 하잖아. 너. 가끔씩 좀 의외의 모습을 보여줄 때가 있지. 뭐 셀핀이라든지. 근데 새롭게 너가 작업을 멤버들이랑 같이 한 곡이 있잖아. 그런 다 얘기 드릴 수는 없겠지만 릭스가 랩을 이렇게까지 할 수 있구나 라는 걸 처음 느꼈어. 딱 그냥 노래 시작하고 너가 그냥 귀를 그냥 이렇게 잡아먹어. 나 계속 이러고 들었어. 진짜 깜짝 놀랐어. 나는 그냥 너가 제일 잘하는 걸 계속 했으면 좋겠어. Yes, I couldn't agree more. 진짜 멋있다. 진짜 멋있다라고 다시 한번 느꼈어. He really is. 진짜. Felix is so cool. Like, Felix is like the coolest. I mean, he's got the style, he's got the energy, the voice, he's got multiple voices, multiple dualities. He really gives so much. Like, so much. And I think that really ties into what Hyunjin was saying in the other Tuki즈룸 about him, you know, about even his stage presence. Like, he doesn't have to do much. He just gives that energy. Like, I love that. I love that Seungmin said that. That goes a long way. 진짜 나 너무 멋있다. 세이도 엄청 좋아할 것 같아. 마지막 2년 만에 사진을 찍어야지. Another photo together in 2 years. Bow. Look at these cuties. 투키즈룸 플렉스 승민. They're so cute. I loved it. I love these two. That was a good one. That was really good. They're all good. Tuki즈룸. They're the sweetest. They're so cute. Both of their souls are just so, like, so good. I can't wait for the next one next week. I'll be there. I will catch you on the next one. Hopefully this won't be too long. Peace a lot, broha.